Okay, let me do the revision of analysis of indeterminate structures. So we are having 5 modules in which we are going through each and every modules. And the very important thing is in each and every modules you are getting 4 types of questions. One is regular beam, and the second type is beam with sinking supports, and the third one is non-sway portal frames, and the last part is sway portal frames. So in the first thing we will go through the non-sinking regular beam problem. Okay, please take the problem. Analyze the beam shown in figure. Analyze the beam shown in figure using slope deflection method. Draw SFD and BMD. Draw shear force diagram and bending moment diagram using slope deflection method. EI is constant. It's a given problem. Okay. So in indeterminate structural of analysis, basically we are focusing on kinematic indeterminacy. It's a very, very important thing. So what is meant by kinematic indeterminacy? Kinematic indeterminacy is nothing but we have to see the joint displacements. So if you observe the beam, how many joints are there? A, B, C, D. There are 4 joints. The basic rules for kinematic indeterminacy: joint equilibrium. So in each and every joint, the possible displacements are 3: horizontal, vertical, and rotation. Fixed support is 0 displacements. So horizontal, vertical, and moments are 0. But in case of hinge, there are 2 restricted, but moment is allowed. Similarly, simple support. Because here we are assuming that it's axially rigid beams. Axially rigid beams means there is no moment in x-axis and y-axis. Therefore, the kinematic indeterminacy for fixity is 0, 0, 0, 0. For B this is axially rigid, but this is possible. In all cases of problems, the horizontal and vertical displacements are 0. Only possible rotations. The only possible displacements are rotations. At B, theta B. Similarly, at C, this is 0, 0, theta C. But at fixity, all are 0. Therefore, kinematic indeterminacy for the given problem is theta B, theta C, 2. So the unknowns are theta B and theta C. We have to determine theta B and theta C in case of slope deflection method using slope deflection equation. Okay, the general steps involved in problems. The very first step is fixed end moments. Please take FEM, fixed end moment. FEM. FEM, fixed end moment. FEM. So MFAB, which is equals to minus MFBA, is nothing but minus WL by 8. Minus WL by 8, which is nothing but MFAB is minus WL by 8. Minus into minus plus. MFBA is
plus WL by 8. You have to take separately, no issues. ನೀವು separate ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. MFAB equal WL by 8 ಅಂತ, MFBA equals minus WL by 8 ಅಂತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ minus WL by 8 minus 50 into L is 4 by 8. How much? ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? Minus 55. Minus 25 kilonewton meter. Similarly, MFBC, which is equal minus MFCB equals minus WL square by 12. Minus WL square by 12. So minus 15 into L square, that is 5 square by 12. How much? Minus 31.25 kilonewton meter. Minus 31.25 kilonewton meter. Next, this one, MFCD. See here, it's an eccentric load, which means it's not having equal distance. A is different, B is different. That's why you have to take separately. MFCD equal minus WAB square by L square. MFDC equals plus WD A square by L square. In this case, W is 80, A is 2, B is 4. For this case, W is 80, A is 4, B is 2. Therefore, how much? W minus W is 80 into A is 2 meters, B is 4 square by L square, 6 square. In this case, 80 into 4 into 2 square by 6 square. So for this case, how much? Minus 71. Minus 71. 17 or 7? 71.11 kilonewton meter. Here 35.56 kilonewton meter. This is the FEM. Any doubts? See, please be in your mind that whether it is irrespective of method, slope deflection method or moment distribution method or Canning's method, this first step remains same. Kinematic indeterminacy and FEM for slope deflection method, for moment distribution method and for Canning's method, this step is same. ಮೂರು ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಎಸ್, ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2, ಸ್ಲೋಪ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. Slope deflection equation. So we are having two slope deflection equation, MAB and MBA, for one end and from other end of this span. So MAB equals MFAB plus 2EI by L into 2 theta A plus theta B plus or minus 3 delta by N for sinking case. But this is non-sinking problem, that's why I am taking only rotations. I am not considering deflection because here in this case at joint I have not given any deflection in problem. And similarly MBA equals MFBA plus 2EI by L into 2 theta B plus theta A. Right? So here how many spans? AB, BC, CD. 3 spans. How many equations are possible? 6 equations are possible. Construct the simultaneous equation using these 2 equations for each spans. Clear? First MAB equals MFAB. What is the value of MFAB? Minus 25 plus 2EI. EI is constant by length is 4. 2 into theta A. Here theta A is 0. Why? Fixed support. Theta is 0. Right? And plus theta B. If you resolve this,
MAB equals minus 25, 2 by 4. 2 by 4 is 0.5 EI theta B. Say equation number 1. Any doubts? Similarly, MBA. MBA equals plus 25. MBA equals plus 25 plus 2 EI by L is 4, 2 theta B plus theta A. Theta A is 0. Now MBA equals 25 plus EI theta B. 2 2s are 4, 4 by 4 is 1. Take equation number 2. Any doubts? So similarly you have to do for BC and CD spans. BC and CD spans. So what is MBC? MBC equal MFBC. What is MFBC? Minus 31.25. Minus 31.25 plus 2 EI by L. What is L? 5 into 2 theta B plus theta C. Both are getting because theta B, theta C is 1. Right? Now MBC equals minus 31.25 plus what is 4 by 5? What is 4 by 5? 2 2s are 4. 0.8. 0.8 EI theta B plus 2 by 5. What is 2 by 5? 0.4 EI theta C. Say equation 3. Say equation 3. Next MCB. MCB equal plus 31.25 2 EI by 5 2 theta C plus theta B. Just reverse. Now MCB equals 31.25 plus 4 by 5 0.8 EI theta C plus 0.4 EI theta B. Say equation number 4. Similarly for large span. Large span is MCD. So MCD equals 2 EI by L. What is the length? 6 plus MCD. First MCD value is how much? Minus 71.11. Minus 71.11 plus 2 EI by 6 into 2 theta C plus theta D, but theta D is 0. Why? Fixed rate. Clear? Therefore MCD equals minus 71.11 plus 4 by 6. 0.67 EI theta C. Equation number 5. Equation number 5. Next, MDC equals MFCD is how much? 35.56 plus 2 EI by 6 into 2 theta D plus theta C. But theta D equals 0 because of fixed support. Therefore, MDC equals 35.56 plus 2 by 6. 0.33 EI theta C. Equation number 6. This is the second step. Very very important step. Any doubts with respect to slope deflection equation? Any doubts? Clear? Artha aita? Next step number 3. Joint equilibrium condition. Joint equilibrium condition. It is not applicable for fixed support. Why? Because the fixed support is already in equilibrium. It is applicable if the support is hinge, roller, simple. You have to observe each and every joint. Joint A fixed, it's already in equilibrium. Joint B fixed, it's already in equilibrium. Joint B. So you have to bring to equilibrium. BA plus BC equals 0. For C, CB, CB plus CD. For C, CB plus CD joint equals 0.
there are two joint equilibrium conditions. If in case it is simple roller or hinge, one more equilibrium comes into picture. Please keep in your mind the number of joint equilibrium conditions which is equal to number of kinematic indeterminacy. How many kinematic indeterminacy? 2. How many joint equilibrium conditions? 2. Where B and C. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇರ್ತದೆ, ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, MBA plus MBC equals 0. BA ಇದೆಯಪ್ಪ 2 equation 2 plus 3 2 plus 3. So 2 plus 3 ಮಾಡಿ 25 plus EI theta B plus minus 31.25 plus 0.8 EI theta P plus 0.4 EI theta C equals 0. theta B add ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 1.8 EI theta B plus 0.4 EI theta C which is equal to ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ 6.25. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 6.25. ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 1. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ CB plus CD, MCB plus MCD equals 0. So equation 4 plus 5. Equation 4 plus 5. Equation 4 ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥೀಟಾ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. equation 4 ನಲ್ಲಿ 0.4, equation 5 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? therefore 0.4 EI theta B. next theta C 0.8 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0.67. what is 0.8 plus 0.67? Keshava 1.47 EI theta C. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 31.25 minus 71.11 minus 39. ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 86. ಟೇಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ theta B theta C ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2. Solve simultaneous equation 1 and 2 in using calculators. You are getting the kinematic indeterminate values theta B and theta C. Solve 1 and 2. ಗೊತ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ಲಿಯರ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗೀರಿ. what is the value of theta B? minus 2.73 divided by EI. next, what is the value of theta C? plus 27.91 divided by EI. next, final step number 4 is final moments. So you just substitute the P and C, theta B theta C values in equation 1 to equation 6. You are getting final moments. Any doubts? This is a 20 marks problem. Any doubts? So what are the final moments? What is MEAB? Please substitute these values in equation 1. EIA get cancelled, getting the value. MEAB, MBA, MBC, MCB, similarly MCD, MDC. Yes, what is the value of MAB? Minus 26.36 kilonewton meter. Then what is the value of MBA? 22.27 kilonewton meter. What is the value of MBC? Minus 22.26
27 kilonewton meter. What is the value of MCB? 52.48. 52.48 kilonewton meter. What is the value of MCD? Minus 52.49. Minus 52.48 kilonewton meter. What is the value of MDC? 44.85. 44.85 kilonewton meter. Any doubts? Any doubts? This is very simple. Clear? S.D M.D ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. You have to submit within 10th. Already I have circulated few assignment questions. Along with add these questions also. (20 kilonewton per meter), 50 kilonewton, 80 kilonewton, 6 meter I, 3 meter, 2 meter, here 2I, 2.5 meter, 2.5 meter I, A, B, C, D. Clear? This is the given homework problem. Same thing, but here I have changed the rigidity of the beam, fractional rigidity I. So where you have to substitute? In slope deflection equation. In span, if I is there, you have to make I. In the span, if you are getting 2I, you have to substitute the 2I. Likewise. Clear? Any doubts in this problem? Clear? Okay. Next problem. Analyze. This is a module 2. Now I am moving to the same problem with moment distribution method. Next, same problem with Candice method. That covers your entire 3 modules in the same problem. Okay, analyze the beam shown in figure. Analyze the beam shown in figure using moment distribution method. So ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮೊಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? Yes, using moment distribution method now. So the very first step is kinematic indeterminacy. It's already known. The second step is FEM. It's also known. The first 2 steps are same. Now you take the third step. Third step, distribution factor. So instead of slope deflection equation in MD method, it is distribution factor. Step 3. What is the step 3? It is similar to joint equilibrium. You just see A, B fixed. Al baralla. Ade alena simple roller hinge the distribution factor is 1. Okay. Al joints is we have to find the convenient distribution factor with respect to 1. Distribute ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, for distribution factor take first one joint. All of you observe here how many joints? 4 joints. Out of 4 joints A and B are fixed. Next B and C you have to take. Joint B and joint C. Next you have to take members. At joint B how many members? 2 members. BA and BC. Next at joint C how many members?
CB and CD. CB and CD. Any doubts? A and D, because of fixity, is no distribution factor. Clear? Now, relative stiffness, it is very very important. Relative stiffness, that is K. Relative stiffness is very very important, that is K. See, please remember while you are taking relative stiffness, if in a beam or a span, if the end span, you have to observe the end span or first span is simply supported, then 3EI by L. Remaining all condition 4EI by L. If the end span is simply supported, that is 3EI by L. For remaining all conditions 4EI by L. Okay, let us tell me what is for this case. 3EI. Why? Both the spans are simply supported, that's why 3EI by L. What is this case? This is 4EI by L, 3EI by L. What is this case? 4EI by L, 4EI by L. Then what is this case? 3EI by L, 4EI by L. Clear? Similarly, if it is a frame, what is this case? End span 3EI by L. This is 4EI by L. This is 4EI by L. Similarly, it like this. End span 4EI by L. Intermediate 4EI by L. This is 3EI by L. It's just like a beam. Beam ತರ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. 3 ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು A B C D. ಇದು ಫಿಕ್ಸಿಟಿ ಇದೆ 4EI by L. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇದೆ 3EI by L. Any doubts? This is with respect to relative stiffness. Clear? Any doubts? Now, tell me for this case, what is the relative stiffness? 4EI by L, 4EI by L, 4EI by L. 4EI is constant. If the different EI case, you have to substitute that EI value particularly for particular span. 4EI by L. 4EI by L is 4. Here also 4 BC. EI by L is 5. For CB 4 EI by 5. 4 EI by 6. Next sigma K. Sum ಮಾಡಿ. Sigma K. If you do the sum, 4 by 4 is 1 plus 4 by 5. What is the value? 1.8 EI. Here also do the sum. 4 by 5 plus 4 by 6. 4 by 5 plus 4 by 6. 1.47 EI. Any doubts? This is sigma K. Next, distribution factor. Distribution factor equals K by sigma K. Distribution factor K by sigma K. Here you are having two members, you are getting two distribution factor. Here you are having two members, you are getting two distribution factor. K by sigma K. What is K? 4 by 4 is 1. 1 by 1.8. What is the value of 1 by 1.8? How much? 0.5. 4 by 5 divided by 1.8. 4 by 5 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ divided by 1.8 ಮಾಡ್ರಿ 0.4 ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಇರಬೇಕು ಇದು 0.55 ಇರಬೇಕು ಇದು 0.45 ಇರಬೇಕು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you have to get 1 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 0.4 5 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು 0.5 ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ the sum should be 1. The sum of distribution factor at each joint should be 1. Similarly, 4 by 5 divided by 1.47. 4 by 6 divided by 1.47. 0.54. ಇದು 0.54 ಹಂಗಾರೆ ಇದು 0.46 ಬರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ the sum should be 1. Any doubts ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಎರಡನೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ
ಮೊದಲನೇ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಚೇಂಜ್, ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 3 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಡ್ಬೋದು. 1 ಅವರ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4, ಮೊಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್. Moment distribution table. Moment distribution table. Moment distribution table. Moment distribution table. You take joint, member, joint, member, distribution factor, FEM. Distribution factor, FEM. The first joint is A. Next joint is B. Next joint is C. Next joint is D. You may want to take remarks. Remarks. So joint A, what is the member? AB. For B, BA, BC. For C, CB, CD. For D, DC. It's no remarks. What is the distribution factors? 0, 0.55, 0.45, 0.54, 0.46, DC 0, 0. What is FEM? What is FEM? Minus 25. Minus 25, 25, minus 31.25, 25, 25, minus 77.1, 1, 1, 35.5, sir, FEM. Okay, FEM. Take this double. Distribution factor ಅಂದ್ರೆ double line ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ. After FEM we have to do the balance. After FEM we have to do the balance. Please observe here what is meant by balance. You know joint equilibrium condition. Joint equilibrium condition ಏನು? ಫಿಕ್ಸಿಟಿಲಿ 0, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋದನ್ನ ಸಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸರಿನಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸಿಟಿಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 0 ಏನಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಸಮ್ 25 minus 31.25. How much? Minus 6.25 ಅಂದ್ರೆ ಅದು 0 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ plus 6.25 you have to balance. If you are getting plus value you have to take minus value for balance. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಮೈನಸ್ ಬಂತು. ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ತಗೋಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? 6.25 ನ ಎರಡು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 6.25 multiplied by 0.55 ಅದು ಈ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಪ್ಪ? 25 minus 31.25, 6.25 minus 6.25 plus 6.25 we have to balance, plus 6.25 multiplied by 0.55 3.43. Once again plus 6.25 multiplied by 0.45 2.81. Please check. 2.8.
ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗಬೇಕು. 2.82 ನಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗಬೇಕು. ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? The sum should be 0. 25 minus 31.25 plus 3.43 plus 2.88 ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. 82 ನಾ? ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬನ್ನಿ. ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ 31.25 minus 71.11 ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 39.86 you have to balance. ಪ್ಲಸ್ 39.86 into 0.54 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 21.52. Similarly ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ 31.25 minus 71.11 that value multiplied by 0.46. Minus ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ. Because we are balancing, the sum should be 0. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. 18.33. ಇವಾಗ ಈ ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು 0 ಆಗಬೇಕು. 31.25 minus 71.11 plus 21.52 plus 18.33. Zero na? One second, you fix it. It is balanced. So ಇದನ್ನ cycle 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is called cycle 1. Minimum 3 cycles ಮಾಡಬೇಕು. Minimum 3 cycles ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ FEM ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ FEM ತಗೋಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಕಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು? ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮೊಮೆಂಟ್. That is called COM. Carry over moment. COM. What is carry over moment? See, I will tell you. Carry over moment andre the end support is fixed and intermediate support is having ability to take half of the moment from far end. So AB, A is fixed. A is having ability to take half of the moment from BA. B is intermediate. BA is having ability to take half of the moment from AB. BC is having ability to take half of the moment from CB because intermediate. Similarly, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. CB is having ability to take half of the moment from BC. CD is having ability to take half of the moment from DC. It is also fixed. It is also having ability to take half of the moment from CD. If it is simple supported, 0. It won't take any kind of moment. If the end support is simply supported, the carryover moment is 0. Remaining all conditions will take half of the moment from far end. So ivaga AB ಅಂದ್ರೆ BA ಇಂದ half of the moment ತಗೊಳುತ್ತೆ. 3.43 divided by 2. 1.71. Similarly 0 by 2 is 0. Now B bani. B then now matter BC. BC will take half of the moment from CB. 21.52 divided by 2. 10.76. CB will take half of the moment from BC. 1.41. Now CD DC. DC means 0. 18.33 by 2. 9.16. Any doubts? This is carryover moment. Clear? Now balance, same thing. Next thing is balance. This is cycle 2. Balance you know. This is already in balance. Now 0 plus 10.76. So minus 10.76 you have to balance. Minus 10.76 into 0.55. Minus 5.92. Next
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ into 0.45 minus 4. The sum should be 0. Clear? Now 1.41 plus 0, 1.41. So minus 1.41 you have to balance. Minus 1.41 into 0.54. 0.76. Next, minus 1.41 into 0.46. Minus 0.64. The sum should be 0. This is always balance because fixity. Clear? Now you do one more cycle and we will finish to that particular cycle. Cycle number 3, that is carry over moment. Carry over moment, half it will take, here 0, half it will take, half it will take, here 0, half it will take. Right? So minus 5.92 by 2, minus 2.96, here 0, minus 0.76 by 2, minus 0.36, minus 0.48 by 2, minus 2.42, here 0, and minus 0.64 by 2, minus 0.32. Any doubts? Any doubts? Then the last thing is we have to do balance. We have to do balance. This is cycle 3. Cycle 3 balance. Fixed rate is always balance. Now 0 minus 0.36 plus 0.36 we have to balance, plus 0.36 multiplied by 0.55. ಎಷ್ಟು 0.19 ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಸಾಕು. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 17 ಬರುತ್ತಾ? The sum should be 0. Next minus 2.42 plus 2.42 you have to balance, plus 2.42 multiplied by 0.54 1.30. Next plus 2.42 multiplied by 0.46 ಎಷ್ಟು 1.12 na? The sum should be 0. It's always balance. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 2 21 18. ಒಂದು ಎರಡು ಸೈಕಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.1 0.71. ಸೊ ನಿಯರ್ಲಿ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 3 ಸೈಕಲ್ಸ್ ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅದೇನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ 0 ಗಿಂತ 1 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸುಮಾರು. ಸೊ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. -25 ಪ್ಲಸ್ 1.71 minus 2.96. Next, the final step is final moment. ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಳ್ರಿ. -25 ಪ್ಲಸ್ 1.71 minus 2.96 minus 26.25 kilonewton meter. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. 25 ಇದು ಬಿಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 25 plus 3.43 minus 5.92 plus 0.19 22.7. Next minus 31.25 plus 2.82 plus 10.76 minus 4.84 minus 0.36 plus 0.17 minus 22.7. Next 31.25 plus 21.52 plus 1.41 minus 0.76 minus 2.42 plus 1.3 52.2. Next minus 71.11 plus 18.33 minus 0.64 plus 1.12
minus 52.2. Last one 35.56 plus 9.16 minus 0.32. 44.4. 44 point. See, for the same slope deflection, what is the answer? Previous ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? What is MAB? 40 minus 26 point fraction. It's okay. Next. Same. Next. Same. Next. Next. Last one. Same answer. Any doubts? ಯಾವುದು ಈಸಿ? ಇದೇ ಈಸಿನಾ? ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. This is also 20 marks question. Any doubts? This is module 2. Clear? Now we plot the SFT and DMD for this case. SFT DMD ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗೋಗ್ತೀರಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ. BMD ಗೆ clockwise ತಗೊಳ್ಳಿ. Now, what is MAB? Minus 26 point. Minus ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? Anti clockwise 26.25. ಸರಿನಾ? Next 22.7 clockwise. ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು minus ಅಂದ್ರೆ anti clockwise. What is the value? 22. ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 52.2 ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಏನು? 44.4. ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. BC BA ಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, BC ಗೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, CB ಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, CD ಗೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಆರೋ ಹೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಆರೋ ಹೆಡ್ ಇಲ್ಲದ ಸೈಡ್ ನ ಟೆನ್ಷನ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಸೈಡ್. ಟೆನ್ಷನ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 26. ಸರಿನಾ? ಇದೆಷ್ಟು? 26.25. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 22. 22.7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 52. 52.2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 44.4. ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಅಷ್ಟೇ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಸ್ಕೇಲ್, ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್, ಟೆಂಟೇಟಿವ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ PMD. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಫ್ರೀ PMD is nothing but pointed triangle. UDL parabola. Pointed triangle. This is equal span WL by 4. This is parabola WL square by 8. This is eccentric. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿರೋದು ಸ್ಪ್ಯಾನ್? ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 22 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 52. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 52.2, ಇಲ್ಲಿ 44.4. ಸರಿನಾ? ಅವಾಗ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇಲ್ಲಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ WL ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು? 8. ಇದು WAB ಬೈ L. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು. A B C
ಸಿ ಡಿ. ಜನರಲಿ BMD ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತೀವಿ, SFD ಕೇಳ್ಬೋದು. SFD ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಬಟ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. BMD ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? BMD ಫ್ರೀ BMD ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೋದು. ದ ಲಾಸ್ಟ್ SFDಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 16 to 18 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ SFDಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. SFD ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಈಚ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ VA, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಾ VB, ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಾ VC, ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಾ VD. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ VA, VB, VC, VD. You take sigma Fy equals 0. For this, upward forces positive, downward forces negative. So plus VA minus 50 minus 15 into 5. UD ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 15 into 5 minus 80 plus VB plus VC plus VD equals 0. Only forces. So what is the value? VA plus VB plus VC plus VD equals minus 50 minus 65 minus 60 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 50 into 5 75 minus 80 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 205. Take equation number 1, keep as it is. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಯಾವುದು? AB. ಸ್ಪ್ಯಾನ್ AB. ಸೊ VA ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ, VB1 ಈ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ತಗೊಂಡಾಗ VB2. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ, VC1 VC2. ಸೊ VB equals sum of VB1 plus VB2, VC equals sum of VC1 plus VC2. ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ VB1. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ AB ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ BC ತಗೊಂಡ್ರೆ VB2 VC1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ CD ತಗೊಂಡ್ರೆ VC2 VD. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು VB ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ VB? VB1 plus VB2. ವಾಟ್ ಇಸ್ VC? VC1 plus VC2. ಇಷ್ಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ VA ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ 26.25 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 50 ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದೆ 22.7 ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರೋದು, ಇನ್ನೇನಾಗಿದೆಯಾ? ಇಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯು ಟೇಕ್ ಸಿಗ್ಮಾ Fy equals 0 ತಗೊಂಡಾಗ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ VA minus 50 plus VB1 equals 0, VA plus VB1 equals 50. Clear? Next sigma moment at A ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ. A ಇದು B ಅಲ್ವಾ? ಇದು B, ಇದು C, ಇದು C, ಇದು D. Next sigma moment at A equals 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊಮೆಂಟ್ minus 26.25. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಮೀಟರ್ 2 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 50 into 2 ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ 22.7 ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ರಿವರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ A ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೈನಸ್ VB1 into what is the distance? 4 equals 0. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? VB1 ಸಿಗುತ್ತೆ. VB1 ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ VA ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, VC ಸಿಗುತ್ತೆ.
ನಿಮಗೆ ವಿ ಸಿ ಗೊತ್ತು, ವಿ ಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಜನರಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀವು ವಿ ಬಿ 1 ಬಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಬಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಬಿ 2 ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಸಿ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we are getting the values. Finally we have to plot the things. Any doubts? So shear force is little bit complicated. I think try to solve up to BMD. If time permits, then go for SFD for individual span. ನೀವು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಇದೊಂದು ಮುಗಿಸೋಣ. What is the value of VB1? 24.11 kilonewton. Now substitute to VA. What is VA? 50 minus 24.11. 25.89. So ಬಂದಲ್ವಾ? ಈಗ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು AB ಸರಿನಾ? VA ಎಷ್ಟಿದೆ? 25.89 minus 50. ಎಷ್ಟು minus 50 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? minus 24.11. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಪ್ಲಸ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದು VB1 ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆ ಸರ್ ಈ ಸ್ಪ್ಯಾನ್, ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನ್, ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 and 2 simple beam problem for 20 marks question. Clear? So please do few homework problem whatever I have already assigned and submit in the next class. So next class we will do for can is same and sinking and frame. I have just explained these are the steps. Clear? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಫ್ರೇಮ್ಗೂ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ನಾನ್ ಸ್ವೇ ಮಾಡಿ ಸ್ವೇಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಬೀಮ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು, ನಾನ್ ಸ್ವೇ ಮಾಡಿ, 3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನು SD ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೇಮ್ MDಲೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.